اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning dear students. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض lesson 1 اللي بدأناه مع بعض المرة اللي فاتت. أفكركم إحنا بنتكلم في unit 1 chemical reactions، ولesson 1 اسمه chemical combinations. آخر مرة عرفنا الفرق ما بين الاتوم and الاين، وعرفنا كمان الفرق ما بين metal and non-metal. طيب النهاردة هنتكلم عن إيه؟ Today we will define Ionic and Covalent Bond, and we will understand the differences between them. And finally, we will design a model of molecules with different covalent and with ionic and covalent bonds. So what are the key words for today? Yes, repeat after me. أول حاجة عندنا Ionic Bond, Ionic Bond, Covalent Bond, Covalent Bond. And we will form a molecule of sodium chloride, sodium chloride, and magnesium oxide, magnesium oxide. خلينا نفكر مع بعض. How do atoms join together? هل الاتومز موجودة كده لوحدها؟ ولا زي ما اتفقنا قبل كده إن الاتومز need to bind together to form a molecule. طيب يبقى احنا كده أول حاجة اتفقنا إن احنا atoms need to bind together to form a molecule. So as we bind together زي ما two friends. So if you hold hands of your friend, so you are bonding together. You are attracted to each other, so you bond together. ده اللي بيحصل بالظبط مع الاتومز. زي ما احنا شايفين في الصورة إن كل atoms عايزين bind to each other to form a molecule. For example, hydrogen atom and another hydrogen atom, they want to join together to form H2. Also the oxygen. Oxygen in the air is made up of a molecule of two oxygen atoms. So an oxygen atom and another oxygen atom, they bind together to form an oxygen molecule, O2. طيب يبقى now let's start علشان نفهم أكتر how do atoms bind together. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أفكركم شوية بالدرس بتاع المرة اللي فاتت. هتوقفوا الفيديو ده. Solve this question in your science notebook. So which one you think is a metal and why? Aluminium or oxygen? برافو عليكم. طبعا aluminium is a metal and oxygen is a non-metal. طيب why? أفكركم إن أنا عندي إن الميتالز are solid. They are malleable. And also they have a metallic luster. And finally, they are good conductors of heat and electricity. طبعا لو جينا رسمنا electronic configuration هنلاقي إن outer energy level contains less than 4 electrons. شكرا إن انتوا حليتوا السؤال. يبقى كده احنا افتكرنا مع بعض احنا اتكلمنا عن ايه المرة اللي فاتت. طبعا مهم جدا علشان نكمل مع بعض الدرس ده. أول حاجة هنعرفها مع بعض النهاردة إن الاتومز combine together to form a molecule through something called chemical bonds. طيب أنا عندي نوعين مهمين جدا من chemical bonds. عندي ionic bond and covalent bond. إيه رأيكم نبدأ مع بعض؟ أول حاجة ionic bond. يلا بينا. زي ما الصورة اللي واضحة عندنا مبينة إن الاتومز are giving electrons to each other. One is giving an electron, so it is losing an electron, and the other atom is very happy to gain the electron. نبقى عارفين كويس جدا إن ال ionic bond is formed between a metal and a non-metal. A metal that loses an electrons and become positively charged, and a non-metal that gains the electrons to become negatively charged. ممكن شوية منكم يبقى surprised أو confused شوية. طيب خليني أسهل لكم الموضوع أكتر. خلينا نراجع مع بعض الصوديوم. الصوديوم atom. It is electrically neutral. بس علشان عندها only one atom in the last energy level,
So it will lose this electron to form 8 electrons in the outer energy level. The sodium atom will form a sodium ion, positive 1 sodium ion. So it is positively charged. في الآخر هنقول إن الصوديوم has a positive charge. خلينا فاكرين كويس جدا. طيب example تاني الكلورين. الكلورين اتفقنا مع بعض إن هو non-metal. So it gains or loses electrons. Yes, برافو. It gains an electron. علشان كان عندها 7. It wants to be 8. So it gains only 1 electron. To form chlorine -1. It forms a negative charge. يبقى non-metal بقى عندها negative charge. So the first thing, how an ionic bond is formed? It is formed نتيجة إن الميتال gains an electrons to be positive charge and the non-metal loses an electrons to become negatively charged. في الآخر خالص هيكون a very very strong electrical attraction between the positive and negative charge. طبعا احنا عارفين لو ال charge زي بعض positive و positive هيحصل repulsion. بس لو عندي opposite charge هيحصل attraction and they attach to each other. لو جينا شفنا بقى الصوديوم and the chloride هنلاقي إن في strong bond is formed due to the strong electrical attraction between the positive sodium and negative chloride atom. What they will form لما يمسكوا في بعض هيعملوا لي حاجة اسمها sodium chloride compound. طيب sodium chloride هو إيه؟ Sodium chloride is only a fancy name to the salt. table salt الملح اللي احنا بنستعمله في الأكل. لو جينا شفنا الكيوب الصغيرة جدا بتاعة السولت هنلاقي إن هي is formed of many sodium chloride molecules. The sodium is bound to the chlorine and the chlorine is bound to another sodium atom and it forms many sodium chloride molecules. عارفة ممكن يكون في منكم بدأ يبقى شوية confused بس خلينا ناخد example تاني علشان أسهل الموضوع عليكم. إحنا اتكلمنا إن ال ionic bond is formed between metal and non-metal وعرفنا الصوديوم كلورايد. الإكزامبل التاني magnesium oxide. اتفقنا برضو إن المغنيسيوم is a metal and it gains 2 electrons to form positive 2 ion. And oxygen is an example of a gas which is a non-metal and it gains 2 electrons to form negative 2 ion. يبقى أنا عندي positive وعندي negative. So what is the type of bond? Yes, ionic bond. So ionic bond is formed due to the attraction of positive and negative charge. في الآخر هيكون لي الكومباوند اللي هو magnesium oxide ion. الصورة دي ممكن تسهل لي وتجمع لي فكرة الionic bond. So we have 2 atoms. One atom is saying I have an extra electron. Take it. So it loses this electron. This is a metal. Metals only lose electrons to become positively charged. بس الاتوم التانية اللي واقفة جنبها بتقول I need 1 electron. طيب والother atom بتقول ايه؟ I need 1 electron. So it is a non-metal which gains electrons to become negatively charged. طبعا المين جول ما ننساش إن whether they lose or gain in order to complete 8 electrons octet in their outer energy level. So at the end هنقول إن ionic bond it is a bond that is formed due to the electrical attraction between positive and negative charged ions. إيه رأيكم قبل ما نتكلم عن النوع التاني تحلوا لي الكويز ده؟ وقفوا الفيديو scan the QR code حلوا الكويز وتعالوا بسرعة علشان ناخد تاني نوع عندنا. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز دوس بوز وروح اشرب مية وتعال بسرعة ما تتأخرش. Thank you so much for solving the quiz. يلا بينا نكمل مع بعض النوع التاني من الكيميكال بوندز. خلصنا الايونيك، تاني نوع عندي covalent bond. وزي ما الصورة مبينة أنا عندي 2 atoms الاتنين ماسكين في بعض. الاتنين are sharing their electrons. مفيش حد ولا بيدي ولا حد تاني بياخد electrons. أول حاجة نفهمها إن covalent bond is formed between 2 non-metals. يبقى الأيونيك كان metal and non-metal. بس الcovalent between 2 metals. إيه اللي بيحصل؟ زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا covalent bond is formed between 2 non-metals. So in covalent bond, when 2 atoms want to join together, no one of each of the atoms
loses or gains electrons. Only they share their electrons with each other. They interact with each other, sharing their electrons with each other. وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي عندنا هنلاقي ان التو atoms الاتنين ماسكين الالكترونز بتاعتهم and they are only sharing it. مفيش حد either there is no atom losing or gaining an electron. يعني لو الاتوم دي محتاجة 1 electron to complete 8 electrons in the outermost energy level, it will also share 1 electron. And if it needs 2, it will share 2 electrons. So the number it shares is equal to the number of electrons it needs to complete its outer energy level to be 8, stable. طيب أول حاجة covalent bond can be formed between atoms of the same type to form something called element. And it also can bind and it also can be formed between atoms of different element to form something called compound. أيوة أنا بفكركم الفرق ما بين element and compound. أول حاجة عندي خلينا نتكلم عن الهيدروجين. الهيدروجين is a metal or non-metal؟ فكروا شوية وقولوا لي. Yes, طبعا الهيدروجين is a non-metal. Why? Because it is a gas. hydrogen gas. فدلوقتي لو أنا عندي two hydrogen molecules هيمسكوا في بعض إزاي؟ طبعا non-metal and a non-metal. They bind together by covalent bond. طيب دلوقتي الهيدروجين atom عندها only one electron. الatomic number بتاعها 1. يبقى number of protons 1 and the numbers of electrons is also 1. فالأول energy level هيبقى فيه only one electron. لازم نبقى عارفين إن الهيدروجين is an exception. ليه؟ علشان الهيدروجين in order to be stable محتاج يبقى عنده 2 electrons بس. مش إحنا قلنا إن أنا لازم يبقى عندي 8 electrons to be stable؟ Yes. بس زي ما قلت لكم الهيدروجين is an exception. علشان زي ما اتفقنا إن أول energy level in order to be complete and stable it needs to be 2. فعلشان كده الهيدروجين need to gain only 1 electron in order to be stable. طيب هيحصل إيه؟ لو أنا عندي دلوقتي 2 hydrogen atoms هيjoin together by covalent bond. واتفقنا إن covalent bond there is no atoms gains or loses electrons. اللي هيحصل إن 2 hydrogen atoms will share their electrons together. It needs 1, so it will share 1. And also the other hydrogen atom will share 1 electron. ففي الآخر هنلاقي إن فعلا كل واحدة فيهم بقى عندها 2 electrons. طيب example تاني oxygen. لو أنا عندي عايزة أكون ال O2 which is the oxygen in the air. يبقى أنا I need 2 oxygen atoms. طيب اللي هيحصل ال 1 oxygen atom contains 8 electrons. 2 in the first energy level and 6 in the second energy level. طيب it needs 2 in order to complete 8 electrons in the outer energy level. But if it binds by covalent bond with another oxygen atom, يبقى طبعا no atoms loses or gains electrons. They only share electrons. So this oxygen atom will share 2 electrons with the other oxygen atom. And also this oxygen atom will start to share 2 electrons with the other oxygen atom. At the end, الاتنين هيبقى عندهم 8 electrons in their outer energy level and they will be stable to form an oxygen molecule. طيب اتفقنا إن covalent bond can be formed between 2 similar atoms, they oxygen and hydrogen, and it can be formed between different atoms. زي إيه؟ زي ال H2O which is the water. عندي oxygen فيها 6 electrons in the outer energy level. It needs 2 electrons to be 8 to be stable. طيب مين اللي هيساعدها ويجي يشير معاها؟ أيوة ال 2 hydrogen atoms. One of the hydrogen atoms has 1 electron and the other hydrogen atom has another electron and the other hydrogen atom has only 1 electron. فالاتنين will share their electrons with the oxygen علشان يكملوا الأكسجين ويبقى عندها 8 electrons. وكمان each of the hydrogen atoms
will share one electron from the oxygen علشان كمان يبقى عندهم 2 in their outer energy level to be stable. يبقى كده دلوقتي الأكسجين بقى عنده 8 electrons ف it's stable, and the hydrogen and each of the hydrogen atoms كمان بقى stable, بقى عندهم 2 electrons. So covalent bond, it is a bond that is formed between nonmetals through the participation or sharing of electrons, and the number of electrons they share is equal to the number of electrons they need to complete their outermost energy level. طيب أنا عارفة إن بعضكم دلوقتي شوية sleepy، بس خلينا نفوكس مع بعض شوية على آخر جزء علشان نخلص الدرس النهاردة. يس، خلاص احنا فاضل لنا آخر جزء. آخر جزء بيتكلم أكتر عن ال types of covalent bonds. طيب هو أنا عندي أنواع ل covalent bond؟ Yes. I have a single covalent bond, a double covalent bond, and a triple covalent bond. طيب خلينا نتكلم عن ال single covalent bond. Example لل single covalent bond is the hydrogen. اتفقنا إن ال hydrogen has only one electron in their outer energy level, and it needs to be 2. So it will share only one electron with the other hydrogen atom. So when they share one electron, they form a single bond. So 1 and 2. So when they share one electron, they form a single covalent bond. Example, the hydrogen molecule. طيب الexample التاني covalent bond is an oxygen. So if I have 2 oxygen molecules, we share 2 electrons in order to complete the outer energy level to be 8 electrons. So sharing 2 electrons means a double bond is formed. Okay, now the last type is the triple covalent bond. If I have a nitrogen atom and another nitrogen atom, they bind together by covalent bond to form N2 molecule. A nitrogen atom contains an atomic number of 7. So 2 electrons in the first energy level and 5 electrons in the second energy level. So it needs to gain 3 electrons to be 8. بس اتفقنا covalent bond is formed between 2 nonmetals. يعني they only share electrons. So it need to take 3 electrons from another nitrogen atom. فعلشان كده 3 bonds are formed. ففي الآخر النيتروجين atom هيبقى عندها 8 electrons, and also the second nitrogen atom will have 8 electrons. لو عايزين تفهموا أكتر, scan the QR code, watch this video on different ionic and covalent bond, and come back علشان نخلص الدرس مع بعض النهاردة. الصورة اللي موجودة هنا بتوضح الثلاثة different types of covalent bonds. Single covalent bond as in hydrogen, double covalent bonds as in oxygen, and finally triple covalent bonds as in nitrogen. Yes, we are done with today's lesson. Thank you so much for your attention. بس آخر حاجة عايزاكم تعملوها إن انتوا تسكانوا ال QR code ده, solve the quiz. مش مشكلة خالص لو في أي حاجة وقفت معاكم, just write it down in your science notebook and I will be more than happy to solve all your questions. زي ما احنا متعودين, آخر كل درس بيكون عندنا المايند ماب, نحاول نجمع فيها شوية اللي أخدناه الدرس كله. طيب احنا اتكلمنا النهاردة عن الكيميكال bonds, وقلنا في 2 different types of chemical bonds, ionic bond and covalent bond. An ionic bond is only formed between a metal and non-metal, where metals loses electrons to be positively charged and non-metal gains electrons to be negatively charged. And the bond between positive and negative charge is called ionic bond due to the strong electrical attraction between the positive and negative. والexample اللي اتكلمنا عليه الصوديوم والكلورايد, forming sodium chloride compound ion, which is the salt we use in our food. تاني نوع عندنا الcovalent bond, واتكلمنا إنه بيكون between 2 nonmetals, وقلنا إن هما they bind together by sharing electrons. example عندي كان الهيدروجين molecule, واتفقنا إن في 3 أنواع, single, double and triple covalent bonds. Yes, it's homework time. هطلب منكم النهاردة إن انتوا أهم حاجة تذاكروا الدرس كويس جدا. So study today's lesson and prepare all your questions.
And finally, don't forget to solve the 5 MCQ quiz and also solve page 14 and 15 in your school book. And sure, don't forget to scan كل ال QR codes اللي اتكلمنا عليها والquizzes and watch the video. Next session إن شاء الله هنتكلم أكتر يعني إيه valency، يعني إيه atomic groups, and finally the chemical formulas. See you soon إن شاء الله المرة الجاية, and thank you so much for your attention and wish you a happy day. Thank you so much. See you next time. Bye bye. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.